ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் டு மின்மினி பூக்கள். நம்ம இந்த வீடியோவில் எப்படி வீட்டிலையே பிளேடோ செய்கிறோன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த பிளேடோவை நீங்கள் வீட்டில் இருக்க பொருட்களை வச்சு 5 நிமிஷத்தில் எந்த ஒரு கெமிக்கல்ஸும் ஆட் பண்ணாமல் செஞ்சிடலாம். அதே மாதிரி இந்த பிளேடோவை நீங்கள் ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம், லெஸ் காஸ்ட்டும் கூட. வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாமா? இந்த ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறதுனால உங்கள் குழந்தையோட ஆர்ட் அண்ட் சென்சரி ஸ்கில் நல்லாவே இம்ப்ரூவ் ஆகும். கண்டிப்பாக இந்த ஆக்டிவிட்டியை உங்கள் குழந்தைய செய்ய விடுங்க. அப்போ தான் அவங்களோட ஃபோக்கஸ், கான்சன்ட்ரேஷன் இம்ப்ரூவ் ஆகி நல்லாவே அவங்க மசில்ஸ் ஸ்ட்ராங் ஆகும். பிளேடோ செய்யறதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வேணும்னு பார்க்கலாம். 1 மிக்சிங் பவுல், 1 கப் ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளார் or maida, 1/2 cup salt, 1/2 cup water, 1 teaspoon oil, 4 food colors. Hi guys, Nanda Pranishan. Today let's learn how to make Play-Doh. Okay. First, 1 cup of flour. all purpose flour. Yep. We can mix it. 1/2 cup of salt. Mix. Then 1 teaspoon of oil. Vegetable oil. Mix it, Neha. Mix it. Mix. Mix. Oh, next. கொஞ்சமா இல்ல நம்ம தண்ணி ஊத்தி mix பண்றோம். ஓகே? Now mix, Neha. Mix it. Mix. இப்போ கொஞ்சம் அப்படியே கையில மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே? Wow, it's good Play-Doh. Play-Doh is ready. Okay? 6 minutes later. இப்போ இந்த பிளேடோ நல்லா இது மாதிரி சாஃப்டாக அப்படி தொட்டு பாருங்க, கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும். இதை நம்ம ஒரு 4 கலர் பிளேடோ செய்கிறோம். ஸோ 4 ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரிச்சுக்கோங்க. இது மாதிரி 4 ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரித்து வச்சுக்கோங்க. பிரித்து வச்சுட்டு இப்போ உங்கள் குழந்தைகிட்ட ஒவ்வொரு கலர் கொடுத்துருங்க. வாட் கலர் டு யூ வாண்ட், விஹான்? Green color. Okay. I want a blue color. Okay. இது மாதிரி இது பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிட்டு இல்ல ஒரு 10 drops 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 drops அது மாதிரி ஊத்திக்கோங்க. ஃப்ரெஷ் நீ ஊத்திக்கோ. இப்போ இது நல்லா இப்படி ஸ்க்வீஸ் பண்ணு. 1 2. ஓ. இப்போ ஒரு 4 கலர் Play-Doh ready ஆயிடுச்சு. What color is this, Vihan? It's a pink.
Green color, yes. What color Play-Doh is this? It's Red color, yes. What color Play-Doh? Blue color, yeah. What color Play-Doh is this? It's a yellow color. Good job, Vihan. You got பாருங்க இப்ப 4 வகையான Play-Doh ரெடி. இதை எப்படி இந்த குழந்தைங்க வந்து ஸ்குவீஸ் பண்ணி விளையாடுறாங்கன்னு இப்ப பாப்போம். உங்கள் குழந்தைங்க விளையாண்டு முடித்தோன்னே மீதி இருக்க பிளேடோவை இது மாதிரி ஒரு ஜிப்லாக்ல ஏர் போகாத மாதிரி டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் டைமுக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.